So welcome to Biology Bug, the complete biology scenario. Today we'll learn about most important topic that is called adolescence. So the human life race starts from infants to infant to old age. In between we cross different stages. One of the important stages is adolescence. So adolescence is an important stage. It is a bag of strain and stress because of internal and external changes in our body. సో ఈరోజు మనం అడాల్సెన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము. సో హ్యూమన్ లైఫ్ రేస్ అన్నది ఇన్ఫాంట్స్ నుంచి ఓల్డ్ మ్యాన్ వరకు వెళ్తుంది. ఈ మధ్యలో ఉన్న స్టేజ్ని ఏమంటారంటే అడాల్సెన్స్ అంటారు. సో ఈ అడాల్సెన్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాగ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ అండ్ స్ట్రెస్. బికాజ్ ఎందుకంటారంటే సో ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ అక్కర్స్ ఇన్ దేర్ బాడీ. దట్స్ వై అడాల్సెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ అండ్ స్ట్రెస్ ఏజ్ అంటారు. So adolescence is a period of completely confusion and transition because they are unable to decide whether they are belongs to childhood or అడల్ట్హుడ్. ఈ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే వారు చిన్నపిల్లలో తెలియదు, పెద్దవాళ్ళలో తెలియదు, డ్యూ టు external and internal changes of their body. So generally the age of 13 to 19 years is period is called teenage according to who means World Health Organization. 13 to 19 years period is called adolescence. So here we learn about the two words. One is a puberty, second one is a adolescence. So puberty means it is the stage during immature reproductive organs in boys and girls. Those are gradually change into mature reproductive organs. It is a physical change only. So that is called puberty అంటారు. సో 13 నుంచి 19 సంవత్సరాల వరకు మధ్య ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే టీనేజ్ అంటారు. సో ఈ టీనేజ్నే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమని చెప్పిందంటే 13 to 19 ఇయర్స్ ఉండే పీరియడ్ని అడాల్సెన్స్ పీరియడ్గా చెప్పారు. ఇక్కడ మనం రెండు పదాలు నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ ప్యూబర్టీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ అడాల్సెన్స్. సో ప్యూబర్టీ అంటే ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేజ్లో ఉన్న రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ సో ఇప్పుడు మెచ్యూర్ అవుతాయి. సో బాయ్స్లోని గర్ల్స్లోని సో దోస్ ఆర్ ఇమ్మెచ్యూర్ reproductive organs are changed into so mature reproductive organs. So those are physical changes only. Now we will learn about the what is the adolescence. So in this period mental and emotional changes in boys during the మెచ్యూరిటీ పీరియడ్. సో ఈ అడాల్సెన్స్ పీరియడ్లో ఏం జరుగుతుందంటే మెంటల్గాను అండ్ మెంటల్ చేంజెస్ వస్తాయి, ఎమోషనల్ చేంజెస్ కూడా వస్తాయి. బట్ ప్యూబర్టీలో మాత్రం ఫిజికల్ చేంజెస్ వస్తాయి. అడాల్సెన్స్లోని ఫిజికల్ చేంజ్తో పాటు మెంటల్ చేంజెస్ వస్తాయి, ఎమోషనల్ చేంజెస్ కూడా వస్తాయి. జనరలీ అడాల్సెన్స్ స్టేజ్ బిగిన్స్ అట్ ద 11th year and at 18 to 19 years, దట్ ఈస్ అ టీనేజ్. సో అడాల్సెన్స్ అన్నది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే 11 years ఆఫ్ ద ఏజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 18 to 19 years అండ్ ఏజ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుందంట. ద పీరియడ్ ఆఫ్ అడాల్సెన్స్ ఈజ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఈ అడాల్సెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక పర్సన్కి ఇంకో పర్సన్కి కూడా తేడా ఉంటుంది. కొంతమందికి అడాల్సెన్స్ తొందరగా వస్తుంది, కొంతమందికి కొంచెం లేట్గా కూడా వస్తుంది. సో in this period we get a different type of internal and external changes occur. So we need not to worry and we need not to go any discomforts. So those are common to every people. సో మనకి ఈ అడాల్సెన్స్ చేంజెస్కి మనం వర్రీ అయిపోక్కర్లేదు. ఇవన్నీ జనరల్గా మనకు జరుగుతున్నవే. సో ఆ చేంజెస్ ఏంటన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. So now we will learn about the what are the changes occurs in adolescence. Now we will discuss detail. Now we will discuss about what are changes occurs in adolescence. So first one is a mustache grow on upper lip of boys. బాయ్స్లోని మెయిన్ ఫస్ట్ వచ్చే చేంజ్ ఏంటంటే ద ముస్టాక్ విల్ అపియర్ ఆన్ అప్పర్ లిప్ ఆఫ్ ద
boys. So mustache grow on upper lip of boys, so this one. So and beard also appear, that is called facial hairs also appear here. Okay, so these mustache and beard are useful to attract opposite sex. Someone likes beard, someone like mustache. So mustache and facial hairs are useful to attract the opposite sex, that means females, and those hair grows due to presence of male hormone, that is called testosterone. ఈ testosterone hormone when they reach to adolescence, so one male hormone will be produced, that is called testosterone. Testosterone is useful to influence to grow of the mustache on their upper lip and beard also. Those are useful to attract females. Next, second character is pimples and acne on their faces. సో ఈ ఫేసెస్ మీద ఏమవుతుందంటే పింపుల్స్ అండ్ ఎకెన్స్ అన్నవి ఫార్మ్ అవుతాయి డ్యూ టు ఓవర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద స్వెట్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్. సో వెన్ దే రీచ్ టు అడాల్సెన్స్, స్వెట్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ మోర్ యాక్టివ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ స్వెట్ and sebum. So that's why we will get some acne. Suppose if you scratch these pimples and one spots will be appear, so then we never scratch any pimples and we use mild soaps only. సో మైల్డ్ సోప్స్ కానీ యూజ్ చేస్తే ఈ పింపుల్స్ అన్నవి అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండవు. అయితే ఈ పింపుల్స్ని స్క్రాచ్ చేయడం వల్ల ఫేస్ మీద ఏమవుతుంటే స్పాట్స్ అన్నవి ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటాయి. So normally adolescents boys and girls take care about their faces and look frequently in the mirrors. ఎప్పుడైతే అడాల్సెన్స్లోకి వచ్చారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ ఫేస్ గురించి ఎక్కువగా కేర్ తీసుకుంటారు. నేచురల్లీ అడాల్సెంట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టేక్ కేర్ of their faces and look frequently in mirrors and mobiles. సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఒకప్పుడు మిర్రర్స్లో చూసేవారు, ఇప్పుడు మిర్రర్స్ అను కాకుండా మొబైల్స్లో ఎక్కువగా చూసుకుంటూ ఉంటారు. దే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ టు లుక్ దేర్ ఫేసెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ అండ్ మొబైల్స్ వాళ్ళని. సో దట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ కేర్. సో ఎవరి టైమ్ దే ఆర్ వాచింగ్ అండ్ దే ఆర్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ అడాల్సెన్స్ స్టేజెస్. సో అడాల్సెన్స్ స్టేజ్లోని సో ప్రతి ఒక్కరు మ్యాక్సిమమ్ దే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ అండ్ combing and applying face powders to their face to become a more beautiful and more handsomeness. So when they reach to adolescence, so generally we can see we see some beauty conscious generally we can observe beauty conscious in girls. Every time they apply the lipsticks and eyebrows and dressing, so every time they spend more time in front of mirror and beauty cautious, because to attract opposite sex and to show their greatness and beauty to others. So it is one of the character when they enter into the adolescence. Generally we observe in girls. So next one of the important character is boys have broader shoulder and a wide chest. When they enter into the adolescence, the boys body change. So first one is a broader shoulder and a wide chest. So second one is in adolescence body grow more prominent. Some muscles of the body grows more prominent in boys than compared to గర్ల్స్తో కంపేర్ చేస్తే బాయ్స్కి మజిల్స్ అన్నది ఎక్కువగా గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది. ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఇన్ బాయ్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ గర్ల్స్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ బాయ్స్ హ్యావ్ అ బ్రాడర్ షోల్డర్ అండ్ వైడర్ chest, and the muscles of the body growth rate is more in a boys compared to girls.
సో ఇదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన క్యారెక్టర్. బాయ్స్లోనైతే షోల్డర్ అన్నది పెద్దదవుతుంది, వైడర్ బ్రాడ్ షోల్డర్ అండ్ వైడర్ చెస్ట్ ఉంటుంది. అమ్మాయిల్లో కన్నా అబ్బాయిల్లో ఏమవుతుందంటే మజిల్స్ గ్రోత్ రేట్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ voice change. So voice change becomes the horse in this stage. That means so here one protrude production, we can observe one protrude position. So that projection is called Adam's apple. Due to presence of Adam's apple, boys voice is somewhat hoarse compared to girls do not have any Adam's apple. Girls do not have any Adam's apple, but boys have a Adam's apple due to male hormone that is called testosterone. Testosterone hormone influence the growth of the thyroid cartilage and it form as a Adam's apple. It gives the hoarse voice or harsh voice compared to girls. Girls do not have any Adam's apple. యాడమ్స్ యాపిల్ అమ్మాయిల్లో లేకపోవడం వల్ల అబ్బాయిల వాయిస్ ఏమవుతుందంటే చాలా రఫ్గా హార్స్గా ఉంటుంది. బట్ గర్ల్స్ లవ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ ఓన్లీ, నాట్ దే నెవర్ లైక్ ద స్వీట్ వాయిస్, దే లైక్ హార్స్ వాయిస్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ టు అట్రాక్ట్ ఫీమేల్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ hair growth. So hair grows on underarms. Underarmsలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ got hair on underarms. ఇక్కడ అండర్ఆర్మ్స్లోని సో హెయిర్ అన్నది గ్రోత్ ఉంటుంది ఎవరికి, వెన్ దే రీచ్ టు ద అడాల్సన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఆన్ అండర్ఆర్మ్స్లోని ఇక్కడ అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఇద్దరికి ఆర్మ్పిట్స్లోని హెయిర్ అన్నది గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది. సో this hair is useful to give the some smell, that smell attract the other opposite sex. So next most important one is so hair growth on genital organs. So here it is called genital organ. This one also a genital organ. Both boys and girls they have a hair on so genital organs. These genital organs hair is called pubic hair. So that pubic hair is useful to prevent the bacteria enter into the genital organs and also useful to give the pheromones. These pheromones are attracted to male and females. So ఇక్కడ జెనైటల్ ఆర్గాన్స్లో ఉన్న హెయిర్ని ఫ్యూబిక్ ఎయిర్ అంటారు. ఈ ఫ్యూబిక్ ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫెరమోన్స్ అన్నవి జనరేట్ అవుతుంటాయి. ఈ ఫెరమోన్స్ వల్ల సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అన్న వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవ్వడం అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్లోకి జెనైటల్ ఆర్గాన్స్లోకి సో బ్యాక్టీరియాస్ అన్నవి ఎంటర్ అవ్వకుండా అన్నది మనకి ఈ ఫ్యూబిక్ ఎయిర్ అన్నది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. So if you observe these pictures we can easily say so they are talk each other. Those are both are opposite sex. One is a male, second one is a female. While they are talking they feel shy. సో ఆపోజిట్స్ సెక్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతుంటే సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సమ్ టైమ్ దే ఫీల్ షై వెన్ దే టాక్ విత్ ఆపోజిట్ సెక్స్. అంటే ఆపోజిట్ సెక్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దే ఫీల్ బ్యాడ్. So next one is sometimes they feel very happy, sometimes they feel sad, sometimes they feel very happy and sometimes they feel shy. At a sudden they feel sadness. These changes we can observe these changes in అడాల్సెన్స్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు చాలా సరదా పడిపోతూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి చాలా సిగ్గు పడిపోతూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి సడన్గా వెళ్ళి మూడ్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మనకి ఎప్పుడు వస్తాయంటే అడాల్సెన్స్ స్టేజ్లో వస్తారు. ఎందుకంటే డ్యూ టు సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ లోపల బాడీ బయట జరిగే హార్మోన్స్ వల్ల ఈ చేంజెస్ వల్ల అన్నది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు సిగ్గుపడిపోతారు, ఒకసారి ఆనందపడిపోతారు, ఒక్కొక్కసారి అంటే మూడ్ అన్నది సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ by minute.
Here when we observe here some they feel very very happy, here they feel sad. So it happens in adolescence. When they reach to adolescence, so main two hormones influence the total mindset of the girls and boys. Those are testosterone and estrogen. So these two hormones totally influence the total influence boys and girls. So first one is when they before they reach to the adolescence, they friendship with their only. Okay, so that means male and female, boys and boys, girls and girls. But they when enter into the adolescence, they wants to friendship with opposite sex only. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో అడాల్సెన్స్కి రాకముందు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు ఫ్రెండ్షిప్కి ఇష్టపడతారు. కానీ వెన్ దే రీచ్ టు ద అడల్సెన్స్ డ్యూ టు presence of hormones, so they wants to or they attracted to opposite sex, and they wanted to become a good friends. Here it is. సో ఇక్కడే ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సెక్స్తో హియర్. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అడాల్సెన్స్లోకి వచ్చారో వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సెక్స్తో ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడాన్ని, వాళ్ళ దగ్గర మంచి మార్కులు కొట్టడానికి బాగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. when they enter into the adolescence, so they try to get a friendship with opposite sex, boys and girls and boys. They don't want to become a good friends with boys and girls, but they wanted to become a good friendship with opposite sex only. Here one of the most important character, so searching for identity from the teachers and beloved persons. వాళ్ళకి టీచర్స్ దగ్గర టీచర్స్ ముందుని, తర్వాత వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని ముందును వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసమని చాలా రకాలుగా ట్రై చేస్తారు. సెర్చింగ్ ఫర్ ఐడెంటిటీ ఫ్రమ్ టీచర్స్ అండ్ బిలవ్డ్ పర్సన్స్. ఇక్కడ టీచర్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. సో హియర్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ రైజ్ దేర్ హ్యాండ్స్ టు షో దేర్ టాలెంట్, దట్ మీన్స్ టు షో దేర్ ఐడెంటిటీ. సో ఇక్కడ టీచర్స్కి పిల్లలందరూ ఏం చేస్తున్నారు, హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ దే వాంటెడ్ టు షో దేర్ ఐడెంటిటీ in front of teacher. So here also one of the students show his talent in front of his teacher, and here one boy is there, he wants to impress his beloved persons, that means a lover or any opposite sex. Here it is one of the difficult task. So it is a difficult task, but he wants to impress his beloved persons. So ఎప్పుడైతే అడాల్సన్ స్టేజ్కి వచ్చారో వాళ్ళు టీచర్స్ని, వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రకరకాల యాక్టివిటీస్ని చేస్తూ ఉంటారు. at childhood stage, so every time they fear about their activities, but when they reach to the adolescence, they want to take a risk taking behavior. సో ఎప్పుడైతే చైల్డ్హుడ్లో ఉన్నారో ప్రతి యాక్టివిటీకి భయపడతారు, బట్ దే వెంటర్ ఇన్ టు ద అడాల్సెన్స్, దే ఆర్ వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బాయ్ ఉన్నాడు, సో హీజ్ అ అడాల్సెన్స్, సో హీ వాంట్స్ టు do a risk things. Here also it is, those are all are risk factors here also. So it is very difficult when they enter into the adolescence. Everyone wants to show their special identity. So one of the factor is to show risk taking behaviors. రిస్క్ తీసుకోవడం అంటే చాలా ఎక్కువగా ఈ ఏజ్ పిల్లలందరూ చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. So again, one of the most important and social responsibility character is, so they will show interest to spend time with the peers.
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఏజ్లో వచ్చినప్పుడు దే వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ ద పీర్స్. పీర్స్ మీన్స్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. పియర్ గ్రూప్ మీన్స్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. ఈ హియర్ సమ్ బిఫోర్ చైల్డ్హుడ్ దే వాంట్స్ టు ప్లే విత్ దే సేమ్ సెక్స్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా, అమ్మాయిలతోనూ ఆడడానికి ఇష్టపడతారు. బట్ వెన్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద అడల్సెన్స్ దే వాంట్స్ టు చేంజ్ దేర్ మైండ్ సెట్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు ప్లే విత్ ఆపోజిట్ సెక్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడైతే సేమ్ అదే అమ్మాయిలతో ఆడుకుంటున్నారు. ఇదే సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ప్లే చేసుకుంటున్నారు. హియర్ దే మే మిస్లీడ్ టు దేర్ లైఫ్. సో they will show interest to spend with the peer groups. Peer groups means same aged persons are called peer group. So here before adolescence, that means childhood, everyone wants to play with the same sex, but when they enter into the adolescence they play with opposite sex. So it may leads to some behavioral change. It is a very very hazardous to society. So if the peer group is good, then only okay, otherwise they will be habituated to bad habits. So here one girl is there. Generally smoking is consumed by male only, but here some girls are going to bad habit, that means smoking and alcohol consumption. So if the peer group is good, then okay, otherwise it leads to some abnormal behaviors. It is a more important for parents also. So next one important thing is they feel responsibility to work allotted at a school and home. సో ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అలాట్ చేసిన వర్క్ని దాన్ని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుంటారు. ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచే మనం గుడ్ హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో హియర్ దే ఫీల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ వర్కింగ్ అలాటెడ్ వర్క్స్ ఇన్ స్కూల్ ఆర్ హోమ్. సో ఇక్కడ ఐరనింగ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ washing. So it is also gives the dignity of labor also. So and they will help to parents, and it is also useful to one type of activity to involve in various aspects. So here it is useful to know about the how to cook the food, and it is also useful in a cooking. So it is also useful to, it gives the physical activity. So growing children are require physical activity. These physical activities are provided by parents and teachers. That is a must be in proper way. So otherwise it leads to mislead. It will be mislead. They feel responsibility in working, school or home. So when they enter into adolescence, the mind maturity is gradually growing, and this time we must provide some mentally puzzles. That means sudoku and word games and puzzles ఇలాంటివిగానే మనం కానీ ఇచ్చినట్టయితే the mind will be sharpened, and it is useful to their career also. Here their critical thinking also ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్. ఈ స్టేజ్లో క్రిటికల్ థింకింగ్ అన్నది బాగా పెరుగుతుంది ఈ సమయంలో. సో వీ మస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ మ్యాథమెటిక్స్ లాజికల్ థింకింగ్ అండ్ సో ఎనీథింగ్ పజల్స్, సూడోకు ఆర్ ఏవైనా గేమ్స్ కానీ అలాంటివి కానీ ఇస్తే ద మైండ్ విల్ బి షార్ప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు దేర్ కెరియర్. So it is most important thing about children and parents. So adolescent does not show interest to discuss with their parents. ఈ అడాల్సెన్స్లో వచ్చిన వాళ్ళు దే డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ ఆర్ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ ఎనీ ఫీలింగ్స్ టు దేర్ పేరెంట్స్. జనరల్గా పేరెంట్స్ దగ్గర ప్రతిదీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వెన్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద అడాల్సెన్స్ దే ఫీల్ సమ్ బ్యాడ్ ఇఫ్ వీ డిస్కస్ విత్ ఎనీథింగ్. సో పేరెంట్స్ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్. దట్స్ వై దే నెవర్ స్పీక్ విత్ ద పేరెంట్స్. దే నెవర్ షేర్ ఎనీ ఫీలింగ్స్ విత్
parents. So adolescents do not here. So mother మాట్లాడదాం అనుకున్న డాటర్ రెఫ్యూజ్ చేసింది here also. Okay, adolescents does not show interest to discuss with their parents. They feel parent sessions are boring, ఫ్రెండ్స్ ఆర్ గుడ్, ఫ్రెండ్సే గొప్పవాళ్ళు పేరెంట్స్ కన్నా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ చేంజెస్ దే కాంట్ షేర్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్. Adolescence does not show interest to discuss with parents. And one more thing is here, they don't want to hear